رح نبدأ برنامجنا اليوم بتحضير فطيرة التفاح مع البف pastry. We'll start our programming today by preparing apple puff pastry tartlets. For this recipe we need these ingredients. Have 8 ounces packaged cream cheese, نصف 8 أونس علبة cream cheese, 4 cup sugar, ربع كوب سكر, 2 eggs, 2 بيض, 1 teaspoon vanilla, 1 ملعقة كوب فانيلا, 2 apples granny smith, 2 تفاح أخضر, 1 teaspoon ground cinnamon, 1 ملعقة كوب دارسين مطحون, 1 homemade puff pastry sheet or have 17.25 ounces box puff pastry sheet, 1 رغيف puff pastry or نصف علبة اللي هي 17.25 ounce علبة البف pastry, 4 cup sliced almonds, ربع كوب لوز مقطع إلى شرايح طولياً. To start this recipe, first of all, we're going to make the filling to go on top of the puff pastry. أول شيء راح نحضر الفيلينج أو الحشو اللي راح نخليه قبل ما نخلي التفاح على الباف بيستري. So هنا أنا عندي الكريم تشيز اللي هو 4 ounces. راح أخليه بالميكسر بول. We will start mixing the cream cheese. I left it out for about 2 hours. Want to make sure it's nice and soft. تركته خارج الثلاجة لمدة ساعتين حتى يكون soft. So we will start whipping this. I will add half amount of the sugar, about 1/8 of a cup. ضفنا ثلث or actually ثمن كوب من السكر إلى الكريم تشيز. The vanilla. And we will add 1 egg. Always we crack the egg in a bowl just to making sure it's a fresh egg. We will add this. The mixture is nicely mixed together, and now we will transfer it to a bowl like this one, and we'll use it when we are ready to apply on the apple tartlets. Here we go, nice and soft, only few ingredients. طريقة سهلة لتحضير هذا الحشو، مقادير قليلة بس راح ينطينا كلش طيبة. It's gonna add a lot of flavor. To prepare the tartlets, here I have the puff pastry. This is homemade puff pastry that I make about 20 or 30 sheets of them, and I put them in the freezer and they'll be ready for me to use whenever I want. And the recipe, if you watch episode number 112 on my YouTube channel, Samira's Kitchen, there is a recipe on how to make the puff pastry from scratch, or you can find this recipe also in my book, A Baking Journey. Or of course, if you don't want to go through all this trouble, you can always buy the puff pastry ready to go. It comes in a package like this one, and usually there are 2 sheets in a package. So here today I'm gonna use the puff pastry sheet that I already made at home. It's homemade. So what I would do is, I normally, when I make the puff pastry, I normally have it open into sheets like this, about 10 by 15 inches. So لتحضير هذه الوصفة مع اليوم راح استعمل عجينة البف بيستري. هذه العجينة هي أنا مسويتها بالبيت. طبعا أسوي مقادير هواية لأنه تستغرق وقت هواية لتحضيرها. الابيسود نمبر 112 حلقة رقم
112 على ما يوتيوب شانل اكو طريقة سويت حلقة أخرى لاستعمال البف بيستري، وبهذه الحلقة راح تشوفون طريقة عمل البف بيستري، عجينة البف بيستري. أو إذا ما تردون تسووها بالبيت تقدرون تستعملون الجاهزة اللي تجي بعلبة مثل هذه ويكون بيها قطعتين مثل هذه. هنا فتحت العجين على شكل مستطيل 10 ب15، راح افتحها تقريبا حتى يكون about 18 inches by 14. I'm gonna roll it out to about 14 inches by 18, just like that. It needs to be very thin. Perfect, and that's good. There we go. I'm using here a mold that's shaped like an apple. هنا أنا عندي قالب حتى أقطع العجين به اللي هو بشكل التفاح. بس إذا ما عندكم أي شيء مثل هذا تقدرون تستعملون قالب مدور. You could use also cookie cutter, what is going to be round, of course, or any other shape. You can even cut them into squares or rectangle or any shape you want. But I have the shape of the apple cookie cutter, so I'm gonna use that. Before we do anything, first of all, we will cut about 4 strips, half an inch each. راح أقص 4 شرائط من العجين اللي راح تكون تقريبا نصف إنش عرض الأشرطة. And I will leave these on the side. And then from this I will cut out 4 apples shapes puff pastry. ومن هذه ورا ما خلصنا قطعنا الأشرطة هذه نحتاجها بعدين، راح أقطع العجين باستعمال هذا القالب إلى 4. الشريطة هذه اللي قصيناها على حافات التفاح just like that. Start from here and goes all around. There we go.
صفينا الأشرطة كلها على الحافات التفاح. And now we will divide the filling that we have among the apples. راح نخلي الحشو اللي حضرناه من الكريم تشيز والبيض والسكر ونوزعه على هذه الأشكال just like that. That's perfect. We will use as many slices as we can fit in. نستعمل قطع من التفاح أو شرايح من التفاح like that. And I think this should do it. Perfect. And now what I would do is it's been baking for 21 minutes. طبخنا التفاح لمدة 21 دقيقة. Look how golden and beautiful and puffed the edges are, and it smells amazing.